I'm your host Salim bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. Today I'm going to talk to you. Perhaps it will look abnormal to you, perhaps it will look alien to you, perhaps it may even be not very pleasant for you that there are no Islamic countries on the planet at the moment at all. I know we have most sacred places, the Khana Kaaba. We also have the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's Rawza and Masjid al-Nabawi, and we also have Masjid al-Aqsa, our first Qibla. But I'm sorry to say that we do not have any country of 57 countries, including Pakistan, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, UAE, and even African, countries who claim that they are Muslim countries, or Turkey. None of them are. And this is the reason that we are being insulted, we are being mocked about, we are being played, and we are playing in the hands of the West. And you can see the hypocrisy of the West, that just a week ago they were all for Gaza's people, and they were saying that such a cruelty we have never seen in our life, such a murder, massacre we have never seen in our life, such a genocide we have never seen in life. And the Jewish doctor, an orthopedic one from North Carolina, is telling you the story of how they found the dead bodies with cast on them in the Ashifa hospitals. You can understand the extent of cruelty of the IDF, or the so-called the Zionists, the army. And the monsters or beasts and the pigs they have created, they are not human beings. And the supporters at that time shied away. The European Union woman, you can look and spit on the hypocritic, and you can do the same thing on David Cameron, spit on face, because see what happened now, that when Iran embassy was in Syria attacked, you didn't see a one condemnation from any of these rascals. But when Israel was attacked, and you can imagine the extent of double standard and the hypocrisy, and you can see that is what the munafiqat is, that is what a kafir is, that is what these are afraid of. What is that? Infidel is. And that they are afraid of it. They are afraid of Islamic history. And since there are no Islamic countries, because they exploited every part of Khilafat, and in order to do that, they created a artificial Khalifa, and then they killed him in Syria, and they said, look here, we have killed the Islamic Khilafat, so they will be never there. And this is what they did to the Ottoman Empire. People must have known. They even have produced a movie, The Lawrence of Arabia, to show how mean they were, how how they kept beard, they learned how to pray namaz, how they said they were Muslims, and they went into Khana Kaaba, and how they reached the Saudi, or at that time there was no such thing as Saudi Arabia, how they need the Sharif, and they got him into confidence and destroyed the rail track, so that the Turkish, or at that time the Ottoman Empire, the Osmania empires, they could have no food, no supply to them, so that in the desert there were no camels, because they destroyed the railway line, the only which could supply them water and food. So the thousands and thousands of the Ottoman Empire's soldiers, they died in the desert. That's kind of the mean the people are, and still you see there are nobody who will wake up. The reason they are not waking up is that because there is not a single Muslim country, and Muslim country is not going to be just by declaring a Khilafat. There have been many Khilafat movements by the students, there have been many Khilafat movements by the politicians, but everything failed. The reason being they failed is that you don't have to declare a Khilafat. You don't need even an area for that. All you have to do is to practically demonstrate that your way of life can create peace in the world, justice in the world. No difference between the rights of the gender, and that's what attracts the non-Muslims, whether they are so-called atheists, Christians, Buddhists, Jews, whoever they are. That is the way of Islamic country. Tell me if there is one country. Now I'll show you a little, I think, these are some little clippings from other, that when you start
manufacturing alcohol, which is forbidden and haram in Islam. You can see, could that country be an Islamic country? And UAE many years ago allowed that. The prostitution is another one. It's allowed that in an area. Just like in a special area for the smoking we have strict laws, but in that special area you can do anything you want to, from LGBT to the prostitution to lesbianism to anything, to drink beer. So you can manufacture beer in UAE and then drink and export, and you can see yourself exactly how that Burj Khalifa and how that obscenity and how that all kinds of the sins for which the Qawm Lut was punished by the fireballs sent from the sky and destroyed, and that area is very, very close and near to the Gaza Strip. So you can see now that again that there is an azab on that area, because they were not real Muslims and they left no Muslims, neither in Jordan nor in Palestine nor in Pakistan, no other country. And this is the reason that we are being insulted, and when a small tiny few lakhs of the Jews, from all of 2%, less than 2% were in Germany. With 60 million Germans, they were only about 500,000, and you can see that how they were overrepresented and how they controlled. And this is why Hitler burned them into the incinerator and put them in the gas chambers and threw them out. Nature has thrown them out for centuries, for thousands of years, and promised them that you will have any home. So no matter how hard they play and how hard they mock at the Creator, they will be without a home, and soon they will be out of Israel, punished by that. But unfortunately, that will not be by the Muslims, because you can see France and UK joining, and even your own country, who calls himself that I am just like the Haramain Khatman of Makkah and Medina, and he, the Hashemite, the king, who's married to a Palestinian woman, and he helped Israel to take down many drones and missiles of the Iran. Iran at least dared to do and challenge them, and I'll show you that if you are right, irrespective that which fiqh you are, if you're on the right side and you have justice, then God Almighty helps you and see that you can hit hard, and then all the forces of the world can do nothing about it. And the Iran is at the moment typical example for you. With these words, I will give you some and show you some evidence. To some, he's a revolutionary who has transformed life in Saudi Arabia, especially for women. To others, he's a butcher who fueled a bloody war in Yemen, and the CIA believes approved an operation to kill or capture a Washington Post journalist who was cut up with a bone saw. Now, thanks to the global energy crisis, the Crown Prince looks stronger than ever, and world leaders are queuing up to get their hands on his oil. I think the kingdom is in a uniquely powerful position with what is happening in Ukraine. So what will he do next? MBS is a very dangerous man who is becoming more dangerous because of the power he's accumulating. After hours in Saudi Arabia, men and women mixing freely, and a female DJ on the decks. The Economist's Nicholas Pelham was filming the scene. I think I had to do a double take. It was really quite an astonishing sight. Just a few years ago, all this would have been illegal. Public entertainment was banned, and unmarried men and women were not allowed to socialize. Saudi Arabia, for all the time that I've known it, until about the last 5 or 6 years, has been a society where public space was ruled by religious police. What I found so hard to grapple with was just how normal it all felt. I don't understand how you can live with one set of values and then supplant them with another as if nothing had really happened. In the past, Saudi Arabia was governed according to a strict interpretation of Islam. Clerics controlled everything, from social life to the role of women. The kingdom really was ruled through a joint venture, if you want, between the royal family and the hardline religious establishment. And it was an ultra-conservative establishment.
controlled education, controlled the public narrative. That was until the rise of Mohammed bin Salman. The young crown prince stripped the clerics of their power, increased women's rights, including giving them the right to drive, and all in a radically short period of time. If you look at it in a historical context of what societies had to go through to neuter their conservative right-wing religious class, that usually only happened with civil wars. This has all happened without a single cleric being, killed, or no violence on the streets. And I think that is virtually miraculous, really. So who is the man behind these changes? MBS is a millennial who enjoys flaunting his wealth. He splashed out over £200 million on a French chateau. The Economist was given a rare chance to sit down with him in 2016 and found a prince ready for power. There wasn't a single question that he shied away from. His responses were imaginative and detailed, and he was forthcoming. जुब्बे वाली कौम ने अपने हरकतों से जाहिर कर दिया कि अब उनके सीने से ईमान खत्म हो चुका है। अब अरबों ने पैगंबर की शरीयत से डरना ही छोड़ दिया। अब अमेरिका और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन करार देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अरब वालों ने ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अब अरब वालों ने हर उस काम को शुरू कर दिया जिसे शैतानी अमल माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जो नाजायज और हराम माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जिसे इस्लाम माना करता है। अब वो अरब के बादशाहों ने खुद ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अरब की जमीन पर शराब का इंतजाम शुरू हो गया। अब अरब के बद्दुओं ने शराब की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। अब अरब के शेखों को चोरी छिपे शराब पीने से आजादी मिल चुकी है। अब कबाब और सबाब के साथ शराब का इंतजाम शुरू हो गया। अब ना तो मौला अली आने वाले हैं, ना अमीरे हमजा आने वाले हैं, ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन आने वाले हैं। अब तो हमजा के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब उमर और उस्मान के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब हिंदा की औलादों का दौर शुरू हो गया। अब तो यजीद का दौर शुरू हो गया। अब शराबी कबाबी और अयाशी का दौर शुरू हो गया। इसलिए अरब के नचनियों जुब्बा उठाकर नाचो, अब तुम्हारी गर्दन से शरीयत की तलवार हट चुकी है। अब अरब वालों को अमेरिका का कलमा पढ़ना बाकी रह गया है। अब ना तो मूसा आने वाले हैं और ना ही सुलेमान आने वाले हैं। इस्लामी रवायत में कहा जाता है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब में लात, मनात और उज्जा की इबादत फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो अरब वालों नाचो, झूम झूम कर नाचो गाओ, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे सहाबा की औलाद कहा जाता है, बल्कि ये वो अरब वाले हैं जिनको अमेरिका का गुलाम कहा जाता है। अमेरिकियों के तलवे चाटने के बाद अब आबे जमजम से इनकी प्यास कहाँ बुझने वाली है। जिस कौम ने दलाली का नमक खाया हो उसकी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका की शराब चाहिए। अब अरब में नाचने वालों की बहार आ गई है। अब अरब के नचनियों का दौर शुरू हो गया है। अब अरब के बादशाहों को अमेरिका की शराब पसंद आ रही है। पतली कमर को देखकर शराब का लुत्फ उठाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब जाम छलकाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब इस्लाम के रास्ते को छोड़कर अमेरिका के रास्ते पर चलने का दौर शुरू हो चुका है। बदफैली के दौर शुरू हो गया। अब जिस दिन अरब से इस्लाम का जनाजा उठ जाएगा उसी दिन उनके घरों में तवायफ की मंडली सजने लगेगी, क्योंकि अरब में पुराने दौर की वापसी होने लगी है। जिस दौर में लकड़ी, मिट्टी और मोम के खुदाओं की इबादत हुआ करती थी, अब वो दौर अरब में लौट रहा है। पर अफसोस हम और आप इस बात के गवाह हैं कि कयामत की निशानी अब हमारे ही दौर में नुमाया हो रही है। जिस अरब की सरजमीन पर नबियों ने कदम रखा, जिस अरब को सहाबा की सरजमीन कहा जाता है, उसी अरब को देखकर रोना आ रहा है। अब ये वो अरब नहीं जो प्यासे को पानी पिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो भूखे को खाना खिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो बेसहारा को सहारा दिया करते थे। अब ये वो अरब हैं जो अपने ईमान को अमेरिका के हाथों में नीलाम कर चुके हैं। उन्होंने उसी दिन अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली थी जिस दिन इन लोगों को उस्मानी तुर्कों से बगावत करके छोटे छोटे मुल्क बना लिए। अब अरब वाले डॉलर के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। अब बहन बेटियों और बीवियों को नाचने में अरबों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं रहा। इनका पर्दा उसी वक्त फाश हो चुका था जब इन लोगों ने फलस्तीन के मुद्दे पर बिल्कुल नाकारा साबित हो गए। एक तरफ गजा पर इजराइल बमबारी कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में रियाद फेस्टिवल मनाए गए थे। एक तरफ रोते बिलखते बच्चे नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नाचते गाते और झूमते अरब नजर आ रहे थे। ये वो अरब है जो कब का पैगंबर की शरीयत को लात मार चुके हैं। अब इनको अमेरिका का शराब चाहिए। अब अरब में शराब की फैक्ट्री खुलने जा रही है। अब अरब के चेहरे से इस्लाम का लिबादा हट चुका है। अरब के बहरूपियों के चेहरे से इस्लाम का नकाब हट गया
اور پتہ چل گیا کہ ان کی رگوں میں کس کا خون بہ رہا ہے۔ عرب کی سرزمین پر اب تک چوری چھپے ہی شراب پینے والے پائے جاتے تھے، لیکن جو مزہ امریکہ کی یاری میں ہے وہ اسلام میں کہا۔ دبئی جیسے امیر ترین شہروں میں شراب کی شروعات کافی پہلے سے ہو چکی ہے، لیکن اب اسرائیل کے قریبی یار یونائٹڈ عرب امارات نے شراب کی فیکٹری لگانے کا لائسنس امریکی کمپنی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اسی کے ساتھ ہی جو بچا کچا تھوڑا بہت ایمان نظر آ رہا تھا، اب اسے بھی امریکہ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ یونائٹڈ عرب امارات یعنی یو اے ای نے اب شراب بنانے کے لیے ایک کمرشل کمپنی کو اجازت دے دی ہے۔ دسمبر میں ہی راجدھانی ابو ظہبی میں شراب بنانی شروع ہو جائے گی۔ کھاری دیش میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب کسی کمپنی کو دیش کے اندر شراب بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس بات کی چرچا اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ عرب مسلمانوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اسلام میں شراب کو حرام مانا جاتا ہے۔ ایسے میں یو اے ای ایک اسلامک دیش ہو کر شراب کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یو اے ای کھاڑی کے پرمکھ اسلامک دیشوں میں سے ایک ہے۔ یو اے ای میں پہلی بیئر فیکٹری اسی مہینے کھلنے جا رہی ہے۔ ایک امریکی کمپنی کرافٹ بوائے سائیڈ ہسل اسے شروع کرے گی۔ 2 سال پہلے یو اے ای کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم نے بیئر فیکٹری کے لیے لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب جگت کے مشہور اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق یو اے ای اسلامک دیش ہے اور یہاں قانون کافی سخت ہے۔ امریکی کمپنی کو بیئر مینوفیکچرنگ کا پرمٹ اور لائسنس ضرور ملا ہے، لیکن اسے کچھ شرطوں اور نیاموں کا سختی سے پالن کرنا ہوگا۔ امریکی کمپنی یہ فیکٹری المارا آئلینڈ کے گیلریا میں شروع کر رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یو اے ای میں کسی الکوہل یا بیئر برانڈ کو آن سائٹ بیئر سرو کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دراصل سال 2021 میں یو اے ای کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم نے ایک سرکولر جاری کیا تھا۔ اس میں کچھ گائیڈ لائنز فالو کرنے کی شرط کے ساتھ الکوہل ڈرنکس بنانے کی منظوری دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم نے کچھ شرطوں کے ساتھ الکوہل برانڈ بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس میں یہ صاف کیا گیا تھا کہ اسے لائسنس ہولڈر صرف طے جگہ پر ہی سرو کر سکیں گے۔ اس میں بھی انہیں طے نیاموں کا سختی سے پالن کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مینول بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابو دھابی کو لوکل ایڈمنسٹریشن نے بھی الگ سے گائیڈ لائنز جاری کی تھی، مطلب شراب بیچنے کی کافی چھوٹ مل گئی ہے، وہ بھی باقاعدہ نیاموں اور قانون میں تبدیلی کر کے شراب پروسی جا رہی ہے۔ واقعی عرب والوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی عیاشی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اب ان کے بہیائی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب ان کو لندن اور نیو یارک میں جا کر شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے ہی سرزمین پر شراب کا مزہ لیا جا سکتا ہے۔ تو عرب والوں ٹھوکو تالی، تمہارے من کی مراد پوری ہو گئی ہے، وہ مراد جس پر شریعت نے ہتھوڑا چلا رکھا ہے، وہ مراد جس پر قرآن نے ہنٹر چلا رکھا تھا۔ اب تم نے اسلام ہی چھوڑ دیا تو پھر ایسی آزادی تم کو ہی مبارک ہو۔ The third person that we want to honor is the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, or as they affectionately call him, MBZ. I want to take a moment to explain to you why we're honoring His Excellency the Crown Prince. There is no leader in the Muslim world that has influenced the decisions that are being made to move the Muslim world to support the State of Israel more than this Crown Prince. He may not be taking the credit for it, but I can tell you, having met with him, he is, in fact, the key person that's leading. What I saw in the country under his leadership was astonishing. A total re-education program against anti-Semitism, including in the mosques, among the mullahs. They don't allow them to preach jihad and Jew hatred anymore. But in addition to that, I learned a lot when I was with the Crown Prince. He told me he understands Jewish people because his mother was Jewish. Well, he told me it was really his father's house director, and she was an Ethiopian Jew. He also told me his personal feelings about Israel, and he said the Palestinians have a simple solution. They need to copy Israel. They need to copy Israel. He was very impressed with Israel and not so impressed with the corruption among the Palestinians. Keep your eyes on this Crown Prince. He's one of the most brilliant men living on the planet, one of the most articulate, and one of the most forward thinkers.
I can tell you virtually everything that's moving forward in the Sunni world, I believe, is because of his leadership. And that's why we want to honor the Crown Prince with the Friends of Zion Award. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर